모르겠어요. 보청기라고 해야 되는지 알아요. 보청기라고 하시죠? 네. 그 첫 멘트가 보청기예요. 조금. 네, 장내에 계신 내외 귀빈 여러분께 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 저희가 분실물을 습득해서 지금 안내 데스크에서 보관하고 있으니 혹시 분실하신 분께서는 안내 데스크에서 찾아가시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? We have a hearing aid found, so if you have lost it, please check our reception desk. 난 했어. 잘했어. 제가 10분 얘기 한번 할게요. 네. Ladies and gentlemen, tonight's program is about to begin in 10 minutes. Please enter the room and be seated in your designated seats. 네, 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 행사를 시작할 예정이오니 내빈 여러분께서는 행사장으로 입장하셔서 지정석에 착석하여 주시기 바랍니다. 5분 있다가 한번 하시고. 안은 밖에 나가세요? 아 근데 얼추 들어오실 것 같아요. 네. 네, 좀 크게 한 번 더 할까요? Ladies and gentlemen, tonight's event will begin in few minutes. Please enter the room and please be seated in your designated seats. 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 행사를 시작할 예정이오니 내빈 여러분들께서는 행사장으로 입장하셔서 지정석에 착석 부탁드립니다. 귀엽죠? 말티즈예요? 네, 여자친구 강아지인데 저도 말티즈. 아 정말요? 옷 사가지고 애기는 한 2살? 네, 두 살, 다섯 살 청년 그 맹견 원래 말티즈 조심하세요. 제가 본 개 중에 제일 맹견 밥 먹을 때 건드리면 네, 2분 있다. 이름이 되게 스윗해. 네네네. 네네. 아, 다 아니요. 수행 하시는 분들 다 앉아 입장을 아니 그냥 다 들어와 계신 거 아니에요? 지금? 그냥 앉으라고. 한번 할까요? 55분. Ladies and gentlemen, tonight's program will begin in 2 minutes. Please enter the room and be seated in your designated seats.
안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 곧 행사를 시작할 예정이 오니 내빈 여러분들께서는 꼭 지정석에 착석 부탁드립니다. Ladies and gentlemen, we're having our VIPs entering the room. Please welcome them with a grand applause, and also please be seated. We're going to start the event in 2 minutes. 네, 내외 귀빈 여러분, 저희 이제 VIP 입장하십니다. 지정석에 착석하셔서 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 시작하겠습니다.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Korea-America Friendship Society's Year-End Party 2022. My name is Sang-hoon Kim, and I'll be your MC for tonight. 안녕하십니까. 2022 송년 한국 우호의 밤 행사에 오신 내빈 여러분 진심으로 환영합니다. 저는 오늘 사회를 맡은 엄예진입니다. Before we begin, I would like to express our great thanks to everyone for taking the time to join us tonight for this meaningful celebration. At this time, I would also like to ask everyone to face the stage. Please always wear your facial masks except during the banquet. Thank you. 네, 바쁘신 가운데 소중한 시간을 내셔서 자리에 참석해 주신 내빈 여러분들께 다시 한번 감사드리며 오늘 순서를 시작하도록 하겠습니다. 행사 시작에 앞서 모두 앞쪽 단상을 바라보시고 앉아주시면 감사하겠습니다. 코로나 상황을 고려해서 만찬 시간 외에는 마스크를 꼭 착용해 주시면 감사하겠습니다. First, we'll perform both of our national anthems. Please raise your from seats here to perform Korean national anthem tenor 배은환. 네, 먼저 양국 국가대창이 있겠습니다. 애국가는 테너 배은환님께서 불러주시겠습니다. And now, here to perform the United States national anthem, soprano 박상영. 이어서 소프라노 박상영님이 미국 국가를 제창하시겠습니다. Please take your seats. 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다.
Ladies and gentlemen, next we will introduce distinguished guests of tonight. Please welcome them with a grand applause. 네, 다음으로 오늘 참석하신 주요 내빈 소개가 있겠습니다. 소개된 뒤 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. First, President of Korea-America Friendship Society, Mr. Hwang Jin-ha. 황진아 한미우호협회장 참석하셨습니다. Vice Minister of Korea Ministry of National Defense, Mr. Shin Bum-chul. 정부 대표로 신범철 국방부 차관님 참석하셨습니다. Former Prime Minister of the Republic of Korea, Mr. Lee Hong-gu. 이홍구 전 총리님 참석하셨습니다. Deputy Prime Minister, Mr. Hyun-oh-seok. 현오석 전 부총리님 참석하셨습니다. Former ROK Defense Minister, Mr. Kwon Young-hae. 권영해 전 국방부 장관님 참석하셨습니다. His Excellency Ambassador Philip Goldberg and members from U.S. Embassy. 필립 골드버그 미국 대사님과 대사관 분들께서 참석하셨습니다. ROK U.S. Combined Forces Command Deputy Commander General An Byung-seok and key members of ROK Armed Forces. 안병석 연합사 부사령관 내외와 주요 지휘자분들께서 참석하셨습니다. Commander, United States 8th Army, Lieutenant General Burleson and his wife. 벌레슨 미 8군 사령관 내외분 참석하셨습니다. Chairman of AmCham Korea, Mr. James Kim. 제임스 킴 주한 미국 상공회의소 회장님 참석하셨습니다. Ladies and gentlemen, please refer to the screen of additional guests tonight. 네, 다음부터 소개드리는 세부 현황은 전면에 있는 스크린을 참고해 주시기 바랍니다. We have multiple former ROK government ministers and vice ministers. 전 장차관께서 참석하셨습니다. We have former members of Korea National Assembly. 전 국회의원분들께서 참석하셨습니다. We have many distinguishing members of interagencies who are working for Korea-US alliance. 한미 동맹을 위해 애써주시는 많은 유관 기관에서 참석해 주셨습니다. We have key members of Korea-America Friendship Society tonight. 한미우호협회에서 많은 분들이 참석해 주셨습니다. Ladies and gentlemen, also please let us introduce the real heroes of tonight, soldiers of United States Forces Korea who are paying their every minute to defend the country and the democracy. 네, 여러분 마지막으로 한반도 평화와 안정을 위해 애쓰고 있는 오늘의 주인공 주한 미군 장병들이 함께하고 있습니다. 큰 박수 부탁드립니다. Please give them a big applause. Please understand our apology for not being able to introduce all of you due to short time. 네, 이외에도 오늘 행사를 위해 각계각층에서 많은 분들이 참석해 주셨지만 시간 관계상 일일이 소개해드리지 못한 점 널리 양해해 주시면 감사하겠습니다. Ladies and gentlemen, for tonight's opening remark, please welcome Mr. Hwang Jin-ha, President of the Korea-America Friendship Society. 다음은 한미우호협회 황진아 회장님의 환영사가 있겠습니다. 황진아 회장님을 단상으로 모시도록 하겠습니다. 내외 귀빈 여러분, 그리고 이 자리에 참석해 주신 모든 신사 승려 여러분, 2022년이 저물어가고 있습니다. 매우 바쁘신 가운데 이 자리에 참석해 주신 여러분에게 특별한 감사의 말씀을 드리면서 여러분께 성탄 축하와 함께 축복받으시는 새해가 되시기를 진심으로 기원해 드립니다.
신사숙녀 여러분, 이렇게 덕담과 축복을 나누어야 하는 시기에 현 세계 정세는 러시아의 우크라이나 침공, 북한 핵 위협 등은 매우 위중한 실정이며 이는 어떤 나라도 동맹 없이 주권을 제대로 지킬 수가 없다는 교훈을 전해주고 있습니다. 특히 북한이 핵무력 고도화와 끊임없는 미사일 도발, 급기야 최근 핵정책 법제화 등 불안 조짐으로 한반도의 평화가 위협을 받고 있으며 이에 대처하기 위해서는 굳건한 한미동맹 강화와 한미연합 방위 태세가 절실히 요구되는 절박한 시기입니다. 주한미군의 중요성이 더욱 부각되고 있다고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 이 자리를 빌어 본인은 먼저 격변하는 현 상황 속에서 한미동맹 강화 우호 증진을 위하여 최선의 노력을 다하고 계신 주한미국 대사관의 골드버그 대사님의 노고에 대해서 높은 찬사와 함께 깊은 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 신사숙녀 여러분, 골드버그 대사님의 그 노고에 대해서 큰 박수로 한번 격려해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 이 시간에도 한반도의 평화와 안정을 지키기 위해 불철주야 최고의 연합방위 태세를 유지함으로써 북한이 전쟁 도발을 억제시키고 있는 한미연합사령부 장병들에게 최고의 신뢰를 보내며 그 노고에 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 신사숙녀 여러분, 주한미군 사령관을 대신하여 참석한 8군 사령관과 주한미군 장병들께 뜨거운 박수로 치하와 응원을 해주시면 감사하겠습니다. 잘 아시는 바와 같이 한미동맹은 6.25 전쟁에서 함께 싸워 피로 지킨 한반도에서 평화를 지키고 번영을 가져온 세계에서 유례를 찾아보기 힘든 성공적인 동맹이었습니다. 한미동맹은 단순한 동맹이 아니라 피로 맺은 동맹이며 월남전에서 그리고 중용전에서 함께 싸우며 그 관계를 더욱 다져왔습니다. 그 과정 속에서 시련과 도전도 적지 않았습니다. 최근 몇 년간은 연합훈련 축소 등으로 연합방위 태세의 준비 태세가 걱정이 되기도 했었습니다. 그러나 우리는 이러한 시련과 도전을 지혜롭게 극복하고 다행스럽게도 지난 5월 21일에는 조 바이든 미국 대통령이 윤석열 대통령과 성공적인 정상회담을 통해서 한미동맹의 굳건함을 재확인하였고 동시에 미래를 향한 포괄적 글로벌 전략동맹으로 나아갈 것을 합의하고 약속한 바 있습니다. 또한 최근에 을지 자유방패, 연합해성기동훈련, 비질런트 스톰 등 실질적인 연합훈련을 시행하였으며 아울러 11월 3일 워싱턴 DC에서 개최된 제54차 한미안보협의회에서는 북한이 핵미사일 도발을 주시하면서 미 전략자산의 한반도 전개 등 한미동맹과 확장 억제 실행력 강화를 위한 강한 의지를 재확인한 바가 있습니다. 신사숙녀 여러분, 우리 한미우호협회는 지난 30년간 이러한 동맹관계의 발전과 우호 증진을 위해 열심히 노력해왔으며 한미우호 증진을 위해 일익을 담당하고 있다고 생각하며 자부심을 느끼고 있습니다. 우리 한미우호협회는 앞장서서 이러한 노력을 계속해 갈 것입니다. 양국 관계의 발전과 우호 증진을 위해 이러한 결의를 다지는 의미에서 여러분 힘찬 박수로 화답하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 오늘 밤 이 자리는 이러한 양 국민의 결의를 다지고 화합을 다짐하기 위해 마련된 자리입니다. 함께 정담을 나누시면서 오늘의 행사를 즐겨주시기 바랍니다. 오늘 행사를 위해서 많은 분들께서 힘을 모아주셨습니다. 특히 이병세 준비위원장님의 노고에 감사드리며 적극적인 후원과 성원을 보내주신 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다. 여러분 모두에게 다시 한번 메리 크리스마스와 해피 뉴 이어를
기원해 드립니다. 우리 같이 갑시다를 선창합니다. 여러분 같이 갑시다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you, President Hwang, for your wonderful remarks. 네, 오늘 행사를 주관하시는 황진아 회장님께 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. Once again, grand applause for Mr. Hwang. Next, we will be listening to a congratulatory remarks made by our distinguished guests tonight. 이어서 축사가 있겠습니다. As a first remark of tonight, please welcome former Prime Minister of Republic of Korea, Mr. Lee Hong-gu. 우선 이용구 전 총리님의 축사가 있겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Please give Prime Minister Lee a grand applause. 여러분 반갑습니다. 시간을 줄이기 위해서 제가 간단하게 한국어와 영어로 말씀을 드리겠습니다. I have taught both in the United States and in Korea, so to save time, I will just speak in two languages in the shortest possible time. I think here is the best summary of our belief in our relations. We go together. 같이 갑시다. All the problems of last century, particularly around Korea, came from misunderstanding or ignorance of that principle. To go back to the start of Korean War, June 25th, 1950, I was a high school student in Seoul. Why the war broke out then? It's amazing because it's apparent to everybody that the United States is the only country which had the nuclear weapons, which we had seen at the tragedy of Hiroshima and Nagasaki, which ended the Second World War. But why North Korea started the war? I have a simple answer. The war started because Mr. Stalin, Mr. Mao Zedong, Mr. Kim Il-sung, three leaders of communist states, all didn't believe that American promise of this, we go together, it's just a word. It couldn't be realized. They don't believe in it. So they started the war. Even after American contingent arrived in South Korea and war situation changed, they decided not to believe in it. What I'm really saying here is that in the past, all this war started because of ignorance and disbelief in the American trust and American alliance and American friendship with its friends. 제가 말씀드린 건 6.25 전쟁을 비롯해서 이게 다 어디서 나왔냐면 미국의 힘에 대한 신뢰가 없어서 나왔습니다. 근데 힘의 신뢰가 없다는 건 무슨 얘기냐? 미국이 약화되는 게 아니라 미국만이 2차 대전 이후에는 유일한 핵무기를 가진 강국이었습니다. 그런데 어떻게 2차 대전이 끝난 5년 후에 한국 전쟁을 일으킬 수 있었냐? 그 전쟁을 일으킨 스탈린, 모택동, 김일성 이 세 영도자들이 전혀 미국의 이런 약속을 갖다 믿질 않았습니다. 다른 나라에 전쟁이 났다고 희생적으로 뛰어나와서 함께 싸운다는 거 이거 과거에 없던 일입니다. 그런데 막상 어떻게 됐습니까?
미국이 주도한 UN 훈장의 정신에 따라서 또 모든 동맹의 정신에 따라서 미국 그리고 모든 동맹국, 특히 미국과 한국은 함께 싸웠습니다. 같이 갔습니다. 결과는 우리가 보는 것입니다. 그래서 오늘도 우리가 한미 동맹을 갖다가 축하하고 또 유지하는 이런 좋은 저녁을 갖습니다만은 결국은 우리 동맹에 대한 믿음, 우리의 서로의 약속에 대한 믿음, 우리가 같은 가치를 공유하고 있다는 믿음, 이것이 우리를 지켜줄 것입니다. What I'm concluding is that this dinner, which celebrates our special relationship between the United States and Korea, and our alliance is strong, and this keeps the peace. It doesn't matter if there are people who don't believe in it. We have shown ample reason to believe that that trust, that mutual confidence will keep the peace, not only on the Korean Peninsula, but around the world. So this dinner this evening is, once again, we are declaring to the world that this trust in each other will continue to function and go even stronger as days go by. And don't try to break the peace. We'll try to keep the peace. So with you, we certainly congratulate Korean American Friendship Association. One slight public relations announcement. The president and former presidents, the key men in the association Korean side, General Han Chun-soo, General Hwang Jin-ah, both are the members of our organization called the Seoul Forum for Foreign Relations. It's not a old organization. We are just only 7 or 8 years old. But together, we represent major part of Korean people, and certainly the belief of Korean people who share this principle I just mentioned. So I'm glad I'm here today with our former colleagues, both General Han and General Hwang, and our current president of Seoul Forum is for the first time a lady, former Environment Minister of South Republic of Korea. If I may ask, 한번 일어나 보세요. 그래도. Ms. Kim Young-ja is a graduate of Seoul University, PhD from University of Virginia, scientist, former president and now the president emeritus of Korean Association of Scientists and Engineers. And 2 years ago, we decided that we'll make her our president too, because after all, we believe in tremendous work together between men and women, male and female, all the Koreans. And this extends to the global community as well. And so this evening, as I see many ladies in the crowd, and I think together we're going to keep the peace again on the peninsula, in the Asia Pacific, but around the world. And I think you are the main force which will make it possible. And let me pay my special respect. 여러분 존경합니다. Thank you very much. Thank you, Mr. Lee, for your insightful speech. 네, 저희 한미우호의 밤에
슬로건인 We Go Together를 사용하셔서 뜻깊은 축사를 전달해 주신 이용구 총리님 다시 한번 감사합니다. Next, please welcome Honorable Mr. Shin Bum-chul, Vice Minister of Republic of Korea, Ministry of National Defense. 네, 다음은 이종섭 국방부 장관님의 축사를 신범철 차관님께서 대독하시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 Please 바랍니다. give him a grand applause. Let me first deliver my Minister Lee Jong-seop's best wish. He really wanted to come here, but unfortunately, or fortunately, there is a state visit of a president of Vietnam today, so there is a dinner. So instead of my minister, will deliver the message of him. 저 이종섭 장관님께서 오늘 베트남 대통령께서 방한을 하셔서 정상 만찬이 있습니다. 그래서 여기에 꼭 오시려고 했는데 못 오시게 돼서 제가 장관님의 메시지를 대신 대독하도록 하겠습니다. 오피셜한 메시지이기 때문에 제가 한글로 하겠습니다. 안녕하십니까. 오늘 송년 한미우호의 밤 행사 개최를 진심으로 축하합니다. 동시통역이 되기로 돼 있는데 안 돼 있나요? 그냥 영어로 할까요? 네, 하세요. Good evening. This is ROK Vice Minister of National Defense Shin Bum-chul. 그거 다음에 한 센텐스 더 했어요. 오늘 송년 한미우호의 밤 행사 개최를 진심으로 축하합니다. Let me begin by congratulating today's Korea-America Friendship Night year-end party. 예, 먼저 오늘 이처럼 뜻깊은 행사를 마련해 주신 한미우호협회 황진아 회장님께 깊이 감사드립니다. I'd like to extend my deep gratitude to the President of Korea-America Friendship Society, Hwang Jin-ha, for this meaningful event. 예, 또한 바쁘신 와중에 자리를 빛내주신 이홍구 전 총리님, 필립 골드버그 주한미국 대사님, 윌라드 볼러슨 미군 8군 사령관님, 그리고 내기빈 여러분께도 감사의 말씀을 드립니다. I'd also like to thank distinguished guests who are joining us today, including former Prime Minister Lee Hong-gu, Ambassador Phil Goldberg, and Commanding General of the 8th Army, Lieutenant General Willard Burleson. 한미우호협회는 1991년 창설된 이래 한미 양국의 긴밀한 우호 관계의 발전을 위해 활발한 활동을 전개해 왔습니다. Since its establishment in 1991, the Korea-America Friendship Society has been actively working to the development of the friendly relationship between Korea and America. 특히 한미우호협회는 한미동맹 강화 방안에 관한 연구와 정책 대안, 그리고 강연회, 출판물 발간 등을 통해 한미 양국의 외교안보 정책과 동맹 발전에 크게 기여해 왔습니다. In particular, the KAFS has greatly contributed to both countries' foreign affairs and security policies, as well as the development of the alliance, by pursuing research projects and policy recommendations on how to strengthen the alliance, hosting lectures and publishing materials. 이 자리를 빌려 굳건한 한미동맹과 양국의 우호와 신뢰 증진을 위해 헌신해 오신 역대 회장님과 회원 여러분들께 대한민국 군을 대표하여 감사의 말씀을 드립니다. On behalf of the ROK Armed Forces, I would like to take this opportunity to extend our deepest gratitude to all the past presidents and members of the KAFS who have dedicated themselves to robust ROK-US alliance and promotion of friendship and confidence between the two nations. 존경하는 내기빈 여러분, Distinguished guests, 오늘 행사는 2022년을 마무리하면서 한미동맹의 의미를 되새기고 올 한 해 주요 동맹의 결실을 되돌아보며 내년 우리 한미동맹이 나아가야 할 방향을 조망해보는 의미 있는 자리입니다. finishing up the year of 2022, today's event gave us a meaningful opportunity to rethink about the meaning of the alliance, review what the alliance have achieved for the past year, and seek way forward for the next year. 잘 아시다시피 현재 한미동맹이 직면한 가장 시급하고 중대한 도전은 북한의 고도화된 핵 미사일 위협일 것입니다. As you are aware, the most urgent and serious challenge the alliance faces is DPRK's advancing nuclear and missile threat. 올해 북한은 연이은 미사일 도발과 9.19 군사합의 위반은 물론 핵 사용 위협까지 서슴지 않음으로써 한반도는 물론이고 국제사회의 평화와 안전을 심각하게 위협하고 있습니다.
This year, DPRK is posing a serious threat not only to the Korean Peninsula, but also to the peace and stability of the international community by carrying out a series of missile provocations, violating the comprehensive military agreement, and boldly threatening to use nuclear weapons. 이렇게 엄중한 안보 상황 속에서 우리 국방부는 SCM을 포함한 다양한 한미동맹 합의를 바탕으로 북한의 핵과 미사일 위협을 억제하는 가운데 한미동맹을 더욱 진화, 발전시키기 위한 노력을 경주해 왔습니다. In this serious security situation, the Ministry of National Defense have strived to further develop the alliance while deterring DPRK nuclear and missile threats based on various ROK-US consultations, including the SCM. 그 결과 SCM 공동 성명을 통해 확인한 바처럼 우리의 담대한 구상에 대한 미측의 지지 확인, 한미 연합방위 태세 강화, 과학기술, 우주, 사이버 등 포괄적 전략 동맹 발전을 위한 기반 마련 등 여러 가지 성과가 있었습니다. As a result, as shown in the SCM joint communique, our achievements include affirming U.S. support for ROK's audacious initiative, strengthening ROK-US combined defense posture, laying a foundation for the alliance to develop into a comprehensive strategic alliance which covers science and technology, space and cyber. 특히 북한의 핵 미사일 위협 대응을 위해 확장 억제 실행력 제고를 위한 정책적 기반을 마련하고 미국의 전략 자산을 적시적이고 조율되게 빈도와 강도를 증가하여 운용키로 합의하는 등의 실질적인 성과를 거두었습니다. In particular, we made substantial achievements with regards to deterring and responding to DPRK nuclear and missile threats, including laying a policy-level foundation to better implement extended deterrence and agreeing to increase the frequency and intensity of U.S. strategic assets deployment in a coordinated and timely manner. 우리 국방부는 이처럼 강화된 동맹의 태세와 능력을 바탕으로 더욱더 강력한 연합방위 태세를 유지해 나갈 것입니다. The Ministry of National Defense will maintain even stronger combined defense posture based on such stronger alliance posture and capability. 네, 기빈 여러분. Distinguished guests, 한미 동맹은 내년이면 70주년을 맞이하게 됩니다. the ROK-US alliance marks the 70th anniversary next year. 국익 추구를 최우선으로 하는 냉혹한 국제 질서 속에서 70년을 이어온 한미 동맹은 세계에서 가장 모범적인 동맹으로 발전해 왔습니다. In this harsh international politics, where national interest is a top priority, the ROK-US alliance has developed into an exemplary alliance in the world for the past 70 years. 내년에는 지난 70여 년간 피와 땀을 흘리며 대한민국의 자유와 평화를 수호해온 한미동맹의 가치를 되새기는 한편 향후 동맹이 나가야 할 청사진을 한미가 함께 마련해 나갈 것입니다. Next year, we will reflect on the values of the alliance, which has shed blood and sweat for the past 70 years to protect freedom and peace of the Republic of Korea. The ROK and the US will also work on a blueprint that envisions alliance's future. 이러한 한미동맹의 미래 발전을 위해서는 정부의 노력뿐만 아니라 민간 차원의 지지와 성원도 매우 중요합니다. For such developments to continue, we need not only efforts from the ROK and the US governments, but also interest and support from the private sector. 따라서 지난 30여 년간 한미우호협회가 각종 연구와 세미나, 친선 활동 등 다양한 활동을 통해 한미동맹의 지지 기반을 확대하는 데 기여해 왔듯이 앞으로도 더욱 활발한 활동을 지속해 주시기를 당부드립니다. Therefore, I would like to ask KAFS for a more active role going forward, as you have contributed to gaining support for the alliance through various activities, including multiple research projects, seminars, and friendship events for the past 30 years. 아울러 오늘 참석해 주신 귀빈 여러분들께서도 중요한 시기를 맞이하는 우리 한미동맹이 앞으로 더욱 발전할 수 있도록 변함없이 성원해 주실 것을 기대합니다. In addition, I look forward to seeing everyone who is joining us today showing your unwavering support towards the development of the ROK-US alliance in this important time. 뜻깊은 자리를 마련해 주신 황진아 회장님과 내 기빈 여러분께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 한미우호협회의 무궁한 발전과 여러분 모두의 건승을 기원합니다. 감사합니다. Once again, I would like to thank President Hwang for allowing me to partake in this valuable event, as well as distinguished guests for joining us. I wish for continued success of the KASF, and may everyone here be blessed with great health and prosperity. Thank you. Thank you. Vice Minister Shin, thank
give further remarks. 신범철 차관님 다시 한번 감사드립니다. Next, please welcome His Excellency, U.S. Ambassador to Republic of Korea, Mr. Philip Goldberg. 네, 다음은 필립 골드버그 미국 대사님의 축사가 있겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Please give the ambassador a grand applause. Thank you, and good evening, and congratulations to the Korea-America Friendship Society for its first year of hosting its year-end party since the COVID-19 pandemic. I'm glad we could all be together. I'd particularly like to thank President Wang and thank him and the KAFS members who are here tonight. And Prime Minister Lee, of course, nice to see you again. It is difficult to match the eloquence and wisdom of your talk tonight. Thank you to the Deputy Defense Minister Shin for being here, and Generals An and Burleson. The work this organization does in forging lasting bonds between our two peoples and being advocates for our shared history is both wonderful and essential. For nearly 7 decades, the U.S.-ROK alliance has been the linchpin of peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific and across the globe. We're proud to have such close ties at every level, as shown by the friendship between our two peoples. The relationship between our nations is built on our shared values, our commitment to democracy, transparency, and responsive governance, our common grounding in the protection of human rights, our shared vision of maintaining a free and open Indo-Pacific region, strengthening and upholding the rules-based international order, and advancing peace and prosperity for our nations and for people everywhere. Our alliance is not just defined by defense ties. Increasingly, it's also defined by our strategic, economic, and technology partnerships. This year marks the 10th anniversary of the Korea-U.S. Free Trade Agreement, a cornerstone of our economic relationship. Our growing trade and investment in both countries flows from that agreement. The ROK now boasts the world's 10th largest economy and has become a leading exporter of advanced technological goods. The ROK is also a regional and global digital hub and a cutting-edge innovator in emerging technologies with companies like Samsung, Naver, SK Hynix, and LG. Korean culture, including K-pop, K-dramas, movies, and even Korean cuisine are known and admired around the world. Korea joined us in May as a founding member of the Indo-Pacific Economic Framework, an economic initiative that aims to deepen economic engagement in the region and expand collaboration with like-minded partners to tackle the global economic challenges of the 21st century. Our security alliance continues as we use our shared values as a springboard for cooperation on international security concerns. Our commitment to democracy and rule of law has led us both to support democratic nations such as Ukraine, fighting bravely to maintain its independence from Russia's unprovoked aggression. In this way, we can lean on the stability of our historical partnership, which has afforded us the ability to promote the same peace and prosperity on behalf of others. We go together in many, many places. I would like to note that none of the cooperation between the U.S. and the ROK would be possible without the deep people-to-people ties of the American and Korean people, which now numbers about 2 million Korean Americans. Since 1955, more than 1.7 million Korean students have enrolled in secondary institutions in the United States. During the 2021-22 academic year, over 40,000 Korean students came to the United States, placing the ROK as one of the top senders of international students on a per capita basis, outpacing both the People's Republic of China and India. In addition,
more than 10,000 U.S. and ROK citizens have participated in U.S. government-sponsored exchanges over the years. So I'd like to highlight all of those to say that it is a wonderful security alliance that we've developed over all these years, but it's expanding. It's even more important in today's world in the 21st century. And it's matured into a deep and comprehensive strategic relationship. Through the close ties between our two dynamic countries, we'll meet any challenges and seize the opportunities presented before us, whether it's from North Korea or any other challenge. I realize that tonight coincides with the start of the holiday season, so in that spirit, I want to wish everyone a wonderful holiday season, a Merry Christmas, a Happy New Year, and share my gratitude with you and share all of our best wishes to you and your families as we close out 2022. 감사합니다. Thank you, Ambassador Goldberg. 골드버그 대사님 감사합니다. Ladies and gentlemen, next remark will be made by Lieutenant General Burleson, U.S. 8th Army Commander, representing UNC, CFC, USFK Commander. Please welcome General Burleson with a big applause. 네, 다음은 유엔사 연합사 주한미군 사령관을 대신하여 벌레슨 미 8군 사령관이 축사를 하시겠습니다. Well, I note that in Ambassador Goldberg's remarks, he reminded us all about the wonderful Korean cuisine. 예, 앞서 저희 골드버그 대사님께서 말씀해 주신 저희 한국 음식에 대해서 잘 설명해 주셨습니다. I take that as a direct test to be short because I know I'm towards the end. 예, 저희가 지금 바로 식순을 앞두고 있기 때문에 제 말을 좀 짧게 하라는 지시로 알아듣겠습니다. So good evening to all you ladies and gentlemen. On behalf of General LaCamera, I would like to congratulate the Korean American Friendship Society under the leadership of General Wang for hosting such a wonderful event. And thank you for your constant support to our servicemen and women, as well as their families of United States Forces Korea. With your support, we'll continue to build this alliance stronger every day. 예, 우선 주한미군 사령관님이신 라카메라 대장님을 대신하여 오늘 이 자리에 서게 되었습니다. 이 자리를 준비해 주시고 주관해 주신 저희 한미우호협회와 회장님께 감사의 말씀을 드립니다. 여러분들께서 보내주시는 이 저희 장병들의 모든 성원에 저희가 여기서 함께 근무를 하는 데에 저희가 힘을 쓸 수가 있는 것이고 그로 인해서 저희 한미 동맹이 지속해서 유지가 될 수 있는 것입니다. The foundation of the ROK-US alliance is based on our shared strategic interest in the peace, security, and prosperity of the Korean Peninsula and Northeast Asia. That foundation is as strong and unshakable today as it was in 1950. 저희 한미 동맹의 기반은 저희와 평화, 안보, 번영 등 저희 공통된 전략적 관심사로 인해서 있는 것이고 특히 한반도와 동북아시아 지역 내에 있는 저희 공통된 관심사로 인해서 저희가 유지될 수 있는 것입니다. 이러한 관심사와 저희 한미 동맹은 1950년도 때 처음 형성돼서 지금까지 유지해 오고 있습니다. Maintaining an alliance for over 70 years takes work. And let us not forget that this alliance was forged in blood and sweat, and that 37,000 Americans died in the Korean War, and several thousands remain missing to this day. 저희가 이러한 강한 동맹을 70년 이상 동안 유지할 수 있는 것은 많은 노력을 통해서 유지될 수 있는 것입니다. 특히 저희 피와 땀으로 맺어진 동맹은 37만 명의 미군 장병들의 목숨을 잃은 저희 6.25 전쟁에서의 희생뿐만이 아니라 그 외에도 수많은 희생을 통해서 저희 동맹이 유지되고 있는 것입니다. Thousands of U.S. servicemen and women come to the Republic of Korea every year. Korean American Friendship Society helps them feel welcome. So I thank you again and all of you here tonight for helping our citizens as they come here to Korea.
만 명이 넘는 저희 장병들이 매년 여기 한반도에 와서 근무를 하고 있습니다. 그들이 이 자리에 서서 이 먼 곳에 와서 근무할 수 있는 것은 여러분들의 따뜻한 환대로 여기서 근무를 할 수 있는 것입니다. 그래서 다시 그에 대한 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. A couple months ago, the Minister of National Defense, Minister Lee Jung-sup, visited the U.S. aircraft carrier Ronald Reagan, and he noticed that the motto of that ship was peace through strength. 몇 달 전 로널드 레이건 함이 한반도에 전개했을 때에 국방부 장관님께서 로널드 레이건 함에 탑승을 하신 적이 있으시고 그때의 그 함의 구호를 보셨습니다. 로널드 레이건 함의 구호는 힘을 통한 평화입니다. And that is our alliance, peace through strength. And make no mistake that the United States commitment to the ROK-U.S. alliance is ironclad. I wish you all a wonderful evening, a joyful holiday season, and a prosperous new year. 같이 갑시다. Thank you. 힘을 통한 평화는 저희 한미 동맹의 구호이기도 합니다. 저희 한미 동맹의 의지는 앞으로도 굳건할 것임을 다시 한번 여러분 앞에서 말씀을 드립니다. 연말 연시 잘 보내시고 메리 크리스마스 그리고 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. Thank you, General Burleson, for your remark. 네, 벌레슨 사령관님 감사합니다. Last congratulatory remark of the night. Please welcome Mr. James Kim, Chairman of AmCham Korea. 네, 마지막으로 제임스 킴 주한 미국 상공회의소 회장님의 축사가 있겠습니다. Good evening, everyone. What a great honor it is for me to be here today, right after the really distinguished speakers tonight. I want to just start by congratulating President Hwang Jin-ha and his team at the Korea-American Friendship Society for this beautiful year-end party. I've known President Hwang now for over a decade, and what a special honor it is for us to be here together. Thank you, sir. 네, 안녕하십니까. 오늘 이 자리에서 축사를 하게 되어 매우 영광으로 생각합니다. 특히 여러 귀빈 앞에서 제가 축사를 하게 되어 정말 크게 기쁘게 생각합니다. 우선 저는 황진아 회장님과 또 한미우호협회 관련자 분들께 이렇게 아름다운 송년회 밤 행사를 준비하신 거에 대해서 축하와 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 저는 황진아 회장님과 10년 넘게 알고 지낸 사이입니다. I'd also like to acknowledge Vice Defense Minister Shin Bum-chul, who I just saw recently, Deputy Commander of Combined Forces Command, General An Byung-seok, former Prime Minister Mr. Lee, and of course the Honorable Philip Goldberg, the U.S. Ambassador to South Korea, who also serves as the honorary chairman of AmCham, and of course the Commanding General of the 8th Army, Willard Bullerson. 네, 또 제가 감사의 말씀을 드리고 싶은 분들은 신범철 차관님과 안병석 사령관님 그리고 이용고 총리님 그리고 이번에 한국에 새롭게 오신 필립 골드버그 미 대사님 또한 저희 주한 미국 상공회의소의 의장으로도 계시는데요. 또 그리고 저는 방금 축사해 주신 미 8군 사령관 벌레슨 사령관님께도 감사 인사를 드리고 싶습니다. And you know, this year marks the 140th anniversary of the U.S.-Korea diplomatic ties. And next year, we celebrate 70 years of alliance between our two nations. And interestingly enough, next year is also AmCham's 70th anniversary. So what a special, special occasion. 네, 올해가 한미 수교 140주년이고 내년은 이제 협력 관계를 구성한 지 70주년이 됩니다. 그리고 또 내년은 저희 주한 미국 상공회의소의 아주 특별한 해이기도 한데요. 마찬가지로 70주년이 되는 해입니다. 그래서 정말 오늘 뜻깊은 자리라고 저는 생각합니다. Through the commercial, military, and cultural ties between the two countries, I think we have achieved some amazing things. I'm a Korean American. I've lived here in Korea for 18 years. And this year, this period, I think it's the best relationship that I've seen
between the two countries. And as a Korean American, so proud to be here tonight. 네, 그리고 한국과 미국은 군사적 그리고 문화적 협력 이외에도 정말 많은 훌륭한 협력 관계를 통한 성과를 그동안 거두었고, 저는 사실 한국 교포입니다. 미국 교포인데 18년 동안 한국에서 살았습니다. 근데 저는 제가 돌이켜 봤을 때 올해가 한미가 가장 좋은 협력 관계를 유지했던 한 해였다고 생각합니다. And as Commanding General Willard Burleson just talked about today, peace through strength. I also visited the Ronald Reagan vessel. It was, I think, around 3 years ago. And I remember seeing that motto, peace through strength. And I think it really reinforced for all of us how important this whole concept is. So thank you so much for protecting our two countries. 네, 그리고 앞서 벌레슨 사령관님이 말씀하셨듯이 저는 힘을 통한 평화가 굉장히 옳은 이야기라고 생각합니다. 저 또한 3년 전에 롤드 레이건호를 방문한 적이 있고 여기에서 실제로 어떤 평화가 관련돼서 이루어질 수 있는지 다시 한번 상기할 수 있었습니다. 그래서 제가 다시 한번 말씀드리고 싶은 점은 앞서 말씀하신 대로 이런 식으로 저희가 평화를 지키는 것이 아주 중요하다고 생각합니다. I know that this is the end of the year. This is a great time for family and friends to get together. So I want to wish everyone a Merry Christmas, Happy New Year, Happy Hanukkah. We celebrate a lot of different religion and faith here. So again, what an honor to be here. Thank you so much and have a great evening. 네, 그리고 연말이 다가왔는데요. 가족과 친구분들과 함께 보내신 연말입니다. 그래서 저는 아무래도 여기 계신 분들의 종교와 문화가 다양하기 때문에 메리 크리스마스이고 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 해피 하누카입니다. 그리고 다시 한번 이 자리에 함께하게 되어 영광이고 감사합니다. Thank you, Mr. Kim, for your wonderful remark. 네, 제임스 킴 회장님 감사합니다. Ladies and gentlemen, please send another grand applause for the 5 distinguished guests who gave us a great remarks for tonight's event. 네, 여러분 좋은 말씀으로 오늘 행사를 축하해 주신 5분들께 다시 한번 큰 감사 드리겠습니다. Next, we will show the commemorative video for the Korea-US alliance. We expect this will explain the true meaning of tonight's event and the blessing of the alliance between the two nations. 네, 다음은 한미 동맹 영상을 시청하시겠습니다. 본 영상은 오늘 행사의 의의를 잘 설명해 줄 것으로 기대합니다. We clearly remember that horrible day. We remember you, who came from a great distance and put your life on the line. We remember warm friendship that protected each other in the terrible war. We realized that we could defend freedom and peace because we were together. So we made a promise that we go together as partners based on an alliance forged in blood. And we have kept our promise, that beautiful promise, over these years. In the world with uncertainties, our solid friendship and alliance are laying a foundation of global peace and prosperity. And our relationship with our allies, including, I'm proud to say, the Republic of Korea, are closer than they've ever been, and our readiness to take on all threats together. 한미 양국은 서로의 훌륭한 친구입니다. 우리는 세계 시민의 자유와 인권, 국제사회의 평화와 번영을 위해 굳게 손잡고 함께 걸어나갈 것입니다. Now, the path we are taking together will be a cornerstone of global peace. Let's join our hands
and jump again. We go together. 같이 갑시다. Ladies and gentlemen, this will conclude the first part of tonight's events. We will now begin the banquet. 네. 우선 저희 1부 마치기 전에 귀빈 여러분을 모시고 기념 촬영을 하겠습니다. 호명되시는 분은 단상으로 이동해 주시기 바랍니다. Next, we will have the photo shoot event while waiting for the food. When you hear your name, please move forward to the stage. Mr. Hwang Jin-ha, Mr. Han Cheol-soo, Mr. Lee Byung-se. 황진아 회장님 대회, 한철수 명예회장님 대회, 이병세 준비위원장님 단상 위로 올라와 주시기 바랍니다. Next, Ambassador Goldberg, General An Byung-seok, General Burleson, Mr. James Kim. 네, 골드버그 대사님, 안병석 부사령관님 대회, 벌레슨 B8군 사령관님 대회, 제임스 킴 암참 회장님 단상 위로 올라와 주시기 바랍니다. Next, Minister Shin Bum-chul, Mr. Lee Hong-gu, Mr. Hyun Oh-seok, Mr. Kwon Young-hae, Ms. Kim Myung-ja, Mr. Kim Byung-wan. 네, 신범철 국방차관님, 이용구 전 총리님, 현오석 부총리님, 권영애 전 장관님, 김명자 전 장관님, 김병관 회장님 모두 단상 위로 올라와 주시기 바랍니다. 네, 저희 기념사진 촬영은 죄송하지만 마스크를 벗고 진행하겠습니다. For the better picture, we'll take off the facial masks for the photo shoot. 네, 협조해 주셔서 감사합니다. Ladies and gentlemen, again, this will conclude the first part of the event for tonight. We'll now begin the banquet. And before we begin the dinner, please join us in prayer as UNC, CFC, USFK Command Chaplain Colonel Kim Cheol-woo gives a benediction. 네, 이것으로 한미우호의 밤 1부 행사를 마치겠습니다. 이어서 2부 만찬을 시작하겠는데요. 만찬에 앞서서 유엔사 연합사 주한미군사 군종실장 김철우 대령의 축도가 있겠습니다. Please join me in prayer. Gracious God, we praise and thank you for you are good and your loving kindness endures forever. As we gather for this holiday, Korea-America Friendship Night year-end party, we honor you for the blessings you have bestowed upon us beyond measure. The life you've given us, your grace that sustains us, social joys of relatives, friends, and precious families you provide for us. The ability to serve others, hearts that feel sorrows and joy, pride in fulfilling our patriotic duties, and faith to hope and to expect your continued grace for many more years to come. God, may we ever seek to be an instrument for your blessings to others, to include our nations whom we love and serve. Strengthen our souls with the presence, our bodies with the food you provide for us, and kindle our hearts with the joys of fellowship. Keep Rock U.S. Alliance strong and all of us safe. 참 은혜로우신 하나님, 하나님의 선하심과 영원하신 인자하심을 인하여 감사합니다. 우리에게 베푸신 측량 못할 은택을 기억하며 허리 숙여 감사드립니다. 생명을 주시고 금년 한 해도 지켜 보호해 주시는 애, 소중한 친구들과 가족들을 주시는 애, 이웃을 돌아보며 섬길 수 있는 마음 주시는 애, 나라를 섬기는 감격, 그리고 한 해 동안 베푸신 은혜뿐 아니라
앞으로도 베푸실 은혜를 믿어 의심치 않는 믿음 주심을 감사합니다. 이웃을 향한 우리의 주님의 은혜의 도구가 되기를 소원합니다. 우리를 사용하여 우리의 조국을 안전하게 지켜주시고 오늘 우리와 함께 하심으로 영육 간에 강건하게 하시고 한미 동맹이 더욱더 든든하게 하시며 우리를 안전하게 지켜 주옵소서. 존귀하신 주님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Again, our sincere gratitude for all who those joined today, and wish you enjoy the foods and drinks. 네, 다시 한번 이 자리에 참석해 주신 모든 분들께 감사드리며 즐거운 만찬이 되시길 바랍니다. 이거 다 뒤로 뜹니다. 스크린. 네, 아까 아침에 여기 통합선이 이것도 예.
Ladies and gentlemen, hope you're having a good company of each other. We will have the first toast of the night. I would appreciate if you could fill up your glass. 네, 여러분 식사 잘 하시고 계십니까? 잠시 후 세 분의 건배 제의가 있겠습니다. 테이블별로 잔을 채워주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, again, we will have the first toast of tonight. Please fill up your glass. 네, 다시 한번 안내 말씀드립니다. 잠시 후 세 분의 축배 제의가 있겠습니다. 테이블별로 잔을 채워주시면 감사하겠습니다. First toast of the night will be proposed by Mr. Lee Byung-se, Preparation Committee Chair of KAFS. 네, 저희 첫 번째 건배 제의는 협회 대표로 이번 행사 준비위원장이신 이병세 이사님께서 하시겠습니다. 잔을 채워주십시오. 오늘 행사 준비위원장 이병세라고 합니다. 여기 계시는 한미측 모든 분들의 노력이 한미 간의 우호 정진과 굳건한 한미 동맹에 큰 역할을 하고 있다고 생각합니다. Ladies and gentlemen, nice to meet you. My name is Lee Byung-se, and I'm the president of the preparation committee of tonight. I hope today's event, everyone who's participating tonight is making a great contribution to the promotion of the alliance and the relationship between the two countries. 그래서 감사의 마음을 담아 같이 건배합시다. 제가 위아 하면 붉은색 글자를 말해 주십시오. 위아 프리덤 위아 땡큐 건배. Thank you. Please send a grand applause to Mr. Lee for his wonderful toast. 네, 이병세 이사님 감사합니다. Ladies and gentlemen, second toast of the night will be proposed by General An Byung-seok, Deputy Commander of ROK U.S. Combined Forces Command. 네, 이어서 연합사 안병석 부사령관님의 건배 제의가 있겠습니다. 모두 다시 한번 잔을 채워주시기 바랍니다. 네, 한미연합사 부사령관 안병석 대장입니다. Good evening. I am the Deputy Commander of the ROK U.S. Combined Forces Command, General An Byung-seok. 그 식사가 어느 정도 진행된 다음에 제가 축배 제의를 한다고 생각을 해서 그 시간에 구애를 안 받고 말씀드릴 수 있을 것 같아서 좀 안도를 했는데 제가 또 말이 길어지면 안 될 것 같다는 또 이런 생각이 듭니다. I feel like I've been tasked with speaking very soon after we've started our lovely dinner. So I feel a little bit more, let's say, scared that I might be taking up too much time and preventing everybody from sitting down at their meal. I thought I was going to be speaking a little bit later than this, to be completely honest. But 말이 조금 길어질 것 같으니까 지금은 잔 내려놔셔도 될 것 같습니다. so please feel free to lay your glasses on the table. I have a couple of words to say, and I wouldn't want anybody's arms to hurt. 그 조금 전에 앞서 축배 제의하신 분이 짧게 했기 때문에 저는 이렇게 하고 싶은 얘기를 좀 드리도록 하겠습니다. Luckily enough, our first toaster was kind enough to save us a little bit of time, so I suppose that gives me more time on the stage. 그 굳건한 한미 동맹을 위하여 또 이를 바탕으로 대한민국의 평화와 번영을 위해서
성원과 지지를 보내주시고 또 헌신해 주신 분들이 이 자리에 함께해 주셨고 함께해 주신 것에 대하여 정말 감사를 드립니다. First of all, I would like to express my sincere gratitude for all of the distinguished guests as well as people that have joined us today for this lovely dinner. I believe you are the main contributors that make the ROC-US Alliance as sturdy as it is, and you are the ones that propel the continuous peace and prosperity on the Korean Peninsula. So thank you very much for your encouragement. Thank you for your commitment. 또 대한민국의 평화를 함께 지키기 위해서 고국을 떠나서 이곳에서 지금도 헌신해주고 있는 주한미군과 유엔사 모든 장병들에게도 감사를 드립니다. And I would also like to thank the USFK and UNC brothers and sisters in arms who are, even at this very moment while we are sat at table, working to protect the Republic of Korea. 한미 동맹의 관점에서 보면 올 한 해는 굉장히 많은 변화와 발전이 있었다고 생각을 합니다. I think that this year in particular has been a transformative year for the ROC-US Alliance. 특히나 안보적인 관점에서는 그 어느 때보다도 많은 진전이 있었고 그 덕분에 그 어느 때보다도 한미 연합 방위 태세가 굳건하게 유지될 수 있었다고 생각을 합니다. I think that the reason we can continue to have this steadfast combined defense posture in the Republic of Korea is because we've seen lots of developments, especially in the realm of security, international security, and I believe that because we have this sturdy alliance, we are able to continue up our combined defense posture in tandem. 그 덕분에 지금 밖에는 한겨울과 같은 칼바람이 불지만 한미우호의 밤 행사가 열리는 이 실내에는 따뜻한 봄 향기와 봄바람이 불고 있는 것 같습니다. So I know that we have very bitterly cold weather. The weather has taken a bit of a turn for the worse in the last couple of days. But inside here where we are joined by friends that share the same goal, it's a lot warmer in here to say the least. And I feel like I can already smell the spring flowers that will be blooming next year. 지금 이 실내에는 착한 사람 눈에만 보이는 69마리의 나비가 지금 날아다니고 있습니다. 보이십니까? In this room, there are, I don't know if you can see them, but there's 69 butterflies that can be seen only with people with kind intentions, much akin to the emperor's new clothes. I'm not sure if everybody sees them. 이곳 대한민국에 우리 한미동맹의 따뜻한 봄이 일찍 찾아온 만큼 내년에는 한미동맹 70주년을 맞이하는 내년에는 더욱 더 큰 진전과 발전이 있을 것이라고 확신합니다. I say that because we are at the 69th anniversary of our alliance together, and I strongly believe that next year, as we celebrate 70 years of a steadfast bilateral relationship between our two nations, that we will continue to develop this wonderful relationship, this powerful relationship together. 아울러서 저는 연합사 부사령관으로서 한미동맹의 심장인 저희 연합사가 한반도 평화 수호의 보루로서의 사명을 다할 것을 이 자리를 빌어서 다시 한 번 더 다짐해 봅니다. As the CFC Deputy Commander, I give you my word and my pledge that as the heart of the ROC-US Alliance, the Combined Forces Command will strive to be the bastion of peace and defense on the Korean Peninsula. Fight Tonight 태세를 더욱 공고히 하고 한미 동맹의 심장이 더욱 활기차게 뛸 수 있도록 노력을 해서 저희 한미 동맹이 더 가깝고 더 멀리 더 오래 함께하기를 노력하겠습니다. And I will also strive to make sure that we continue to keep up our steadfast fight tonight posture in order to respond when we are needed, and to redouble the beating of the heart that is the ROC-US Combined Forces Command for the sake of the alliance, so that we can be ever closer together, that we can move ever further forward, and that we can be everlasting as partners. 이제 드시던 거 잠시 멈추시고 잔들어 주시기 바랍니다. At this point, I would ask you to raise your glasses. 제가 이 모든 것을 위해서 위고라고 선창을 하시면 다 같이 투게더로 화답해 주시면 감사하겠습니다. 위고!
General Han, thank you for your wonderful toast. 네, 안병석 부사령관님 감사합니다. And last toast of the night will be made by former Deputy Minister Hyun Oh-seok. Please fill up your glass. 네, 마지막으로 오늘 현오석 전 부총리님의 건배 제의가 있겠습니다. 잔을 모두 채워주시기 바랍니다. Good evening, everybody. I'm very afraid that the delay of the dinner, but I have to say something, okay? I'm very honored to have been invited here to propose a toast in this wonderful event. And I am very fortunate to be among many friends, including my former colleagues, who know that, unfortunately, I am a weakness of good storyteller, okay? So, first of all, I would like to thank President Hwang Jin-ah for allowing me to join this important occasion, okay? I think that even in these challenging times, under the leadership of President Hwang, I think KAFS stands as a symbol of strengthening U.S.-ROK relationship nowadays. So that reminds me of collective capacity to build a better future. Thank you again. In my opinion, Republic of Korea nowadays stands itself in a very alarming geopolitical environment. I think that the shifting dynamics of alliance with America are of particular concern. U.S. is trying to revitalize close ties with allies, not only in one-to-one relationship, but also in multilateral setting, and to recommit common values, common goals, and responsibilities. I think as for the U.S.-ROK relations, it is not only one-to-one ties that are important. We have to focus on our relationships between and among allies. So we have to share the common values, including democratic goals and other values too. So I think that in this sense, I think in this occasion is quite important occasion for that matter. Okay, I think the translation is on the screen, so I will continue. So in this sense, I think we can strategize on how to confront the shared threat, such as North Korean nuclear weapons and ballistic missile programs. And we also have to make some further progress to support democratic values, particularly when they are threatened nowadays. So therefore, I think in the future also, we have to cooperate on new global security issues, including climate changes, the cyber attacks, health, and pandemics also. And also, we have to make efforts to cooperate each other for further economic progress together. So I think our foreign policies should go beyond than just the nurturing our relationship toward state-to-state. So it's time
to push it up to the another levels. As President Biden said that we are not looking to bring back. We are looking to bring back better. So therefore, I think, in my view, I'm quite sure that the KAFS will serve as a new venue for productive activities, given the diverse experience and diverse insights. So in that sense, I think in this occasion is another some big step toward further progress. So now, may I propose a toast to the success of KAFS and to the good health for all of you. Thank you. Thank you, Mr. Oh, for your wonderful toast. 현우석 부총리님 감사합니다. Thank you very much, or 3 great toasts and 3 gentlemen's great remarks for tonight's event. 네, 다시 한번 저희에게 건배 제의를 해주신 세 분께 감사의 말씀을 드립니다. Ladies and gentlemen, please give them another grand applause for their great speech for tonight. 네, 박수 부탁드립니다. Ladies and gentlemen, hope you are enjoying the first course of the meal. We have prepared an exciting and diverse performance prepared during the banquet. We would appreciate if you could stay with us until the end of tonight. Please enjoy the dinner. 네, 여러분 만찬에 이어서 정말 풍성한 공연이 준비되어 있는데요. 끝나는 시간까지 함께 해주시면 대단히 감사하겠습니다. 모두 즐거운 만찬 되시기 바랍니다.